To 12 o'clock, so good morning still to everyone. Welcome to listen to this interesting panel which we have today. Christian life, public life, a fragile balance. I hope our translators are there. Ça marche la traduction? Ça va bien? Ça va? Because in this panel we will switch between French and English. So, my name is Jan de Volder. I'm a journalist for Tertio, which is a weekly in Belgium. And I'm happy to anchor this interesting panel this morning. The general topic is Christ in the City. The specific theme is, as I said, Christian life, public life, a fragile balance. What does it mean to be a Christian in today's politics, in our democracies, in a secularized Europe? We all know, we see it on the papers every day, it is not an easy task. Many times the separation between the spiritual and the political realm, between church and state, is misunderstood. It is said, hence, that religious thinking has no space, cannot have any space in the public life, that the religious has to be limited to private life. And politicians who use religious words in public life are easily accused of being communautarists in French, or even fundamentalists. And they are seen in mainstream media as out of touch anyway. We see it in so many debates in our society, especially on ethical themes, but not only. But of course, as Christians and Catholics, we cannot accept this because we feel as Christians responsible for our world also, and we think we have something essential to say. This is, and I think it's the Catholic teaching, the social teaching of the Catholic Church, is of a big riches for public debate and for politics today. I think this has also been recognized by some people. I would like to mention Jürgen Habermas, who in his interesting conversations with Cardinal Ratzinger, then Pope Benedict XVI, recognized the rights of the religious voice and sometimes also the duty to participate in the public debate with religious thoughts. As I said, it's not only on ethical debates, but also on the dignity of the person, on economics, as we heard this morning, on social life, on how to preserve the common good in our society. It is a fragile balance, says the title of our panel, and maybe it is, because, of course, Church and Christians cannot always be in opposition with the society and the times. Because the world is not good or bad, but it's our world, and Christians are fully part of it. The place of religion in the public realm is also of uttermost importance in the construction of the European Union. I think we all remember the big discussion on the question whether the Christian roots should be mentioned in the preamble of the European Constitution, a project which was rejected then in 2005. And on the other hand, the Lisbon Treaty recognizes the role of churches and religious communities, and is the first EU treaty to do so. We will debate now and on the place of religion in the European project and in our European countries. And we have very interesting panelists, and I'm happy to introduce the first one, who's on my left-hand side,
Miss Mia de Schamvelare, she's a politician from Antwerp, my hometown. She's a member of the Flemish Christian Democrats. She has been a long time member of the Chamber of Representatives and the Senate in Belgium. She's a specialist on education and ethic questions, and she, in her public and political life, she never hid her Christian belief. Mr. Schamvelare, the floor is yours. Thank you very much, Jan. I think indeed that this panel is to deal with the matter whether a Christian vision of life goes together with a public or political mission or any other public service. For me, this matter is linked both to the essence of the Christian message, which is a happy message for all people, and the essence of democracy, the openness of our democratic institutions for all people, believers and non-believers. I will start with the last issue. You know that the discussion on the relation between religious and public authorities is always in motion. The ever-returning question is how exactly the constitutional notion, separation between church and state, has to be interpreted, both from the legal standpoint and of the society. It is well known that some prefer a neutral state. In that case, religion is a private matter. All public institutions have to be strictly neutral, not only the courts of justice, but also the services, all public hospitals and schools, police officers, judges, doctors, or teachers should not express in any way their conviction or religious opinion. This is the image of a closed, negative laity. But an open and positive laity is also possible. This vision doesn't consider religions as a threat or a danger for the democratic institutions, but sooner as an added value for society. In this positive approach, the separation between church and state beholds both a freedom for the religions and a protection for the religions. All important treaties concerning human rights guarantee the freedom of thought, conscience, and religion, like, among others, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the European Convention on Human Rights of 1953, and the International Pact on Civil and Political Rights of 1966. Liberty of religion is a part of the most fundamental personal rights and is for every democracy as fundamental as the freedom of opinion or the freedom of union. But the separation between church and state is not only a freedom, but also guarantees the specificity of religion. In the course of history, religions often have been used and abused to legitimate political authority and secular power. Religions have also been used by political leaders to set religions against each other and thus became an argument for political polarization. Now, in our time, that the institutions are secular, religion cannot any longer be used for political goals. And in that manner, the secularization does not mean the end of the religion, but in a true free society, there are sooner a new challenge for spiritual development and for giving of meaning. In this free, secular society, the Christian message may sound easygoing and without fear. Christians can today encounter the world full of love and embrace it. As Pope Francis recently said in his interview for the World Jesuit magazine, in fact,
There is a temptation to seek God in the past or in a possible future. God is certainly in the past because we can see the footprints. And God is also in the future as a promise. But the concrete God, so to speak, is today. For this reason, complaining never helps us find God. The complaints of today about how barbaric the world is, these complaints sometimes end up giving birth within the church to desires to establish order in the sense of pure conservation, as a defense. No, God is to be encountered in the world of today. Thank you, Ms. de Schamfelaren. For your remarks on the difference between an open and a closed secularism, and also the appeal of Pope Francis not to despise nowadays world and to live in it and to take also fully political responsibilities in it. I'll now give the floor to Mr. Robert Flello, who is a British Labour Party politician, who has been a Member of Parliament for Stoke-on-Trent since 2005. For 3 years, he has been Shadow Justice Minister, and this year he was one of the Labour MPs to vote against the same-sex couples bill, which eventually passed. The floor is yours. Thank you. I think good afternoon now, but can I begin by thanking the conference organisers for inviting me to participate in this weekend's events and today's discussions. It is a great honour and privilege for me to be here. And can I thank as well the translators, without whom I would have been struggling up until now. And I'm going to move that. Thank you. To illustrate, I think just one other comment as well, if I may. I think last night's protest in itself shows just what a force for good this conference is. But can I just put in a plea, if there are any protesters here today, no custard pie, I much prefer a waffle with hot chocolate sauce. To illustrate my thoughts, I'd like to speak of my recent experiences in the UK, although I suspect many of my observations will hold true for other countries. I'm going to begin with a bold statement. I don't believe there is a fragile balance in the UK between a Christian life and a public life. I believe, based on my own experiences, there is no balance, just a separation between the two. As a politician, you're able to have religious views, but if you refer to them in the course of debate or bring them publicly to bear in reaching a decision, then you leave yourself open to derision and abuse. Indeed, anyone with a high profile who is a Christian is liable to be abused, as we've seen. Sadly, too many political leaders in the UK only enlist religion when it suits their arguments. And the most recent example of that in the UK is indeed what happened in the same-sex marriage bill. During the passage of that bill, the government and the official opposition both referred to the desire by the Quakers, the Reformed Church, and indeed some in the Church of England to legalise same-sex marriage. Both the government and the official opposition were quick to embrace those religious leaders that echoed their own pro-same-sex marriage views and dismissed with derision from some prominent politicians any attempts to quote from opposing religious doctrine. It reminded me of the book written by Hilaire Belloc and Cecil Chesterton back in 1911, The Party System, where that book alleged collusion between the two front benches in Parliament so that genuine democratic representation and debate on matters of principle were no longer possible. More widely in British society, I frequently detect an attitude that religion is a private matter. There is an old British expression that says, in polite society, you don't discuss religion and politics. And often, indeed, the only time you'll hear about religion in the UK is when there's a scandal, and it's used then not just to condemn the perpetrators, but as a way of condemning the faith itself.
Perhaps I shouldn't be too quick to criticise those members of the British public and those British politicians who do this. I referred to the book by Belloc and Chesterton of 1911, but after all, William Wilberforce, he encountered not dissimilar problems that led him to write his book Practical View of Christianity as far back as 1797. Wilberforce wrote that people's idea of religion was based on half-remembered Sunday school lessons and what they thought Christianity is about. And as Archbishop Leonard said yesterday, there is a tendency, if it's a schizophrenic one, to have God in a Sunday box and everyday life in another. But as a Member of Parliament, I know, perhaps more than most, that politics is the art of compromise. It's about having an objective in mind and either settling for achieving part of that objective or being prepared to trade defeat in one area for success in another. But there have to be red lines. There have to be non-negotiable areas of life. If everything is up for compromise, nothing really matters. Nothing has any value. For me, where the separation between Christian and public life comes into clear view is on matters of faith such as abortion, euthanasia, and, yes, same-sex marriage. It makes life very difficult for a member of a political party where the leadership of that party believes an issue is not one of conscience, but of party policy. It throws up also the issue of who a Member of Parliament represents. If it's the party leadership that the member represents, then who's to say the leadership are right? On the same-sex marriage bill, the party leadership believed that they were right. I face calls from some party members not only to resign as a shadow minister, but to resign as a party member. If it's the local party members that I represent, then which group of members do I listen to within the local party? There are those who agree with me and those who do not. And where those agree with me, sometimes they do for differing reasons than mine. And should I not also have to consult every member on every other issue? Is it the constituency voters who I represent? Again, would I need to speak to every single person, having, of course, first ensured they have access to all the facts and opinions for them to digest before they come to their conclusions? What if the voters took a view that was not in their interests, or of the wider nation, or of their fellow citizens? Ultimately, in the balance between Christian and public life, I try to fall back on the words of St. Thomas More, the king's good servant, but God's first. If there is to be a balance in these scales, then actually those scales must not be in balance, they must be tipped towards God. But I go further. Indeed, I was delighted to see Pope Francis go further recently and repeat that Catholics should get involved in politics. My message to all Catholics echoes the Holy Father's words. If you don't like what is happening, if you feel the aggressive secularization of Europe is wrong, if you feel the liberal fascism that showed itself again last night is wrong, then be political, get involved, make a difference. I'm sorry that time doesn't permit, in this brief introduction, a thorough examination of the question of a fragile balance, but I do hope it provokes a lively and far-reaching discussion. And I would just repeat, get involved. Local level, national level, European level, international level. Politics is about making a change. That's us. We need to make that change, tipping those scales in God's favor. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Flello. You stated clearly that for you there have to be red lines, even in public debate in politics today. Not everything is negotiable. If everything is up for compromise, then actually nothing matters, nothing really has any value. So I thank you for this strong opinion. I'll now normally we would have Ms. Anna Zaborska, who is a Slovak member of the European Parliament, very committed in the pro-life movement and in gender equality and women's rights. She couldn't make it today to be with us, but she's represented by Mr. Tobias Teuscher, who is her assistant and who is also in the European Parliament the secretary of the Working Group for the Family. Mais vous allez parler en français, donc oui. Les traducteurs doivent... Merci. Donc vous voyez bien qu'au bureau catholique de Madame Zaborska,
on met la théorie du gender beaucoup plus en avant et on la met en œuvre que nos opposants ne pourraient le croire. Effectivement, Madame Zaborska doit s'excuser puisqu'elle a aujourd'hui, à la dernière minute, une réunion qui n'a pas été prévue au moment où elle a donné son accord pour arriver aujourd'hui ici à Bruxelles. Elle doit être à Bratislava. Ce n'est pas possible autrement, mais je vais vous présenter ses pensées sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui aux rencontres européennes. D'abord, je voudrais parler de la persécution des chrétiens. Hier, nous avons eu la preuve que la persécution des chrétiens, ce n'est pas une question qui se déroule ailleurs. La persécution des chrétiens, ça se passe même ici à Bruxelles, au collège Saint-Michel. Et l'entatrage de l'archevêque qui a eu lieu hier, ce n'est pas seulement un accident de parcours, mais ça démontre à nous tous que nous sommes exposés à une opposition parce que nous sommes chrétiens. La meilleure réponse contre la persécution des chrétiens que peuvent donner les politiques, mais aussi les fidèles, c'est la prière. C'est une réponse qu'il faut apporter. En tant que politique, nous avons beaucoup de temps pour la prière et même parfois pendant les heures de travail, puisque les réunions sont très longues et les discours parfois ennuyants. Mais de la prière doit aussi naître une forme d'engagement concret du chrétien engagé en politique. Et pour être un bon acteur, il faut se former, il faut s'informer. Agir en chrétien est, dans ce point de vue-là, la meilleure réponse contre la persécution et pour la mise en œuvre du bien commun. Mais il faut être intelligent. Ceux qui ramènent la croix et la bannière ont rarement une chance de se retrouver sur les places éligibles des listes électorales. Notre tâche en tant que responsable chrétien, c'est de mettre en œuvre la vérité. Ce n'est pas parce qu'une vérité est inscrite dans la Bible qu'elle ne soit pas moins vraie ou qu'elle soit interdite de citation dans les discours publics. Ce n'est pas parce que nous, les chrétiens, on confesse notre foi plutôt en Dieu que notre foi dans les partis politiques ou dans l'État, que nous ne soyons pas aussi les citoyens à part entière. Et par conséquent, investis d'une parole, d'une revendication, d'un droit à la parole publique. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout régler, nous ne pouvons pas tous régler des problèmes, et nous ne pouvons pas nous engager dans toutes les batailles. Et d'une certaine façon, ça nous donne une grande aisance. Parce qu'en tant que chrétiens en politique, nous savons que la bataille principale a déjà été battue et elle a été gagnée par le Christ. En tant que décideurs, notre tâche est tout simplement d'en témoigner et de suivre le Christ. Et pour faire ça, il nous faut une formation approfondie. Il faut quand même connaître son métier. Et c'est pour ça je tiens à remercier Madame de Séjourné et son équipe d'avoir organisé ces deuxièmes rencontres européennes parce qu'elles nous permettent justement une formation, un échange et un approfondissement de nos connaissances. De ce week-end, de ces rencontres, j'espère vivement que naisse un nouvel élan de l'action. Et je suis content de retrouver ici dans la salle des amis qui agissent déjà en politique. Et je salue au passage Luca Volonte, qui est député italien, qui était pendant de longues années président du groupe chrétien-démocrate à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où Luca Volonte a fait un extraordinaire travail pour désamorcer des résolutions assez méchantes, mais qu'il a réussi à faire plus gentilles, grâce à un travail entre Strasbourg, Bruxelles et l'Italie. Je salue aussi Carlo Casini, qui est député européen, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, qui, pour faire bref, était un député de longue date et qui est beaucoup mieux connu comme instigateur de l'initiative citoyenne Un de nous,
Si aujourd'hui, dans tous les États membres de l'Union européenne, les chrétiens peuvent s'exprimer vis-à-vis de l'État des institutions européennes, c'est grâce à Carlo Casini, qui porte cette idée depuis 10 ans et qui a eu maintenant l'outil qu'il fallait pour créer l'initiative citoyenne Un de nous. Je salue Denis Diver, qui est responsable de Benelux du Parti chrétien-démocrate, une expression politique de la foi chrétienne et une voix chrétienne dans le discours public. Ou encore, pour vous montrer qu'on n'est pas seulement les cathos ici, Leo von Duisburg, qui organise le bureau européen du mouvement chrétien protestant, ICPM, ici à Bruxelles. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'idée qu'il n'y a pas d'instrument pour défendre les voix chrétiennes dans l'espace public. Pour notre action, en tant qu'hommes politiques, nous avons parfois très facile des sujets à choisir, parce que les sujets nous sont imposés par des structures, par des processus décisionnels que nous ne pouvons pas véritablement manipuler, parce que pour cela, nous sommes quand même trop petits. Un exemple très concret, c'est par exemple les 30 ans de la Charte des droits de la famille qui a lieu cette année. La charte des droits de la famille, donc j'ai ici un très bel exemplaire, c'est probablement le document le mieux gardé du Saint-Siège, parce que même les curés ne le connaissent pas. Et pourtant, vous avez ici résumé tout ce qu'il faut faire, l'homme politique engagé dans les institutions, pour obtenir une bonne politique familiale. Nous avons la grande chance en tant qu'homme politique engagé que notre acquis communautaire, ce n'est pas seulement le journal officiel de l'Union européenne, mais également les conclusions du Concile écuménique Vatican II. Tout est dedans. C'est notre feuille de route à suivre. Nous pouvons, en tant que citoyens chrétiens, exprimer notre voix, puisqu'il y a des instruments de l'Union européenne, comme par exemple l'initiative citoyenne Un de nous, qui n'a pas encore signé, qui le fasse. Parce que nous sommes, en tant qu'hommes et femmes engagés en politique, exposés, bien sûr, à des contre-courants. Et précisément, en ce qui concerne l'initiative citoyenne européenne, le Parlement européen a déjà fait son premier pas pour neutraliser toute cette démarche. C'est un rapport qui va être voté le 22 octobre à Strasbourg et qui demande par voie parlementaire exactement le contraire de ce que demandent plus que 1 300 000 citoyens dans 15 États membres aux institutions européennes. C'est-à-dire, là encore, l'engagement des chrétiens en politique, ça demande à déjouer les méchancetés de l'opposition. Mais le moment fatidique, quand on fait de la politique, c'est quand même des élections. Les prochaines élections au niveau européen ont lieu au printemps 2014. Si l'on veut vraiment changer le processus décisionnel, le mieux sera d'être candidat, mais le meilleur candidat, c'est celui qui se retrouve ensuite dans l'institution et pas devant. Donc l'objectif reste quand même d'être élu. Et je termine avec une réflexion sur un des patrons de l'Europe, Saint-Benoît. Lui, il a eu comme devise de vie « ora et labora », donc la prière et le travail. Et il a bien mis la prière avant le travail. Mais en même temps, il a mis les deux ensemble. Et donc, « fight and pray », ça peut être la bonne devise d'un homme ou d'une femme engagée en politique. Et ça doit être notre devise quand nous nous quittons ici pour retrouver notre vie de tous les jours, mieux formée et encore plus engagée dans la vie politique. Merci. Merci, Monsieur Teuscher, parce que vous avez bien expliqué les réelles résistances que les chrétiens en politique rencontrent. Mais votre message, ce n'était pas un message sans espoir. Au contraire, vous avez montré qu'il y a des voies aussi pour les chrétiens en politique possibles de parcourir pour avoir des résultats aussi. J'ai juste une petite critique à faire. Votre discours n'était pas assez ennuyeux et comme ça, vous avez empêché notre prière pendant votre discours. Personne n'est parfait.
I will now give the floor to Mr. Vittorio Prodi, who is on my right-hand side. He's an Italian politician, member of the European Parliament with the Progressive Alliance of Socialists and Democrats, and he sits on the European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy. And yes, Mr. Prodi is one of Mr. Romano Prodi's brothers. Well, thank you for this presentation and also for the opportunity of being here and listening to very many proposals for the future. I really appreciate very much this opportunity because that is also one of my worries in the Parliament. That is substantially the challenge that we are confronted with of a change in civilization, nothing less than that. And this comes from two impelling observations. One is the limit of natural resources, and the other is the limit of the planet to cope with our waste streams. So this is, I think, something that makes us think of a change of civilization to cope with two limitations. We are using now GDP, the gross domestic product, as the dictatorial index, but this measures only material production and consumption. But we are saying that the GDP has to keep growing. But that is in contradiction with the limit to natural resources. So I think that this is a major change that is required because this civilization is not sustainable. There has been proposed the so-called soft decrees, but this is just not a correct answer. But instead, there is a family of goods that we have been neglecting up to now. These are immaterial goods based on the dignity of the person and on common goods. On the other hand, if we go back to the prayer that Jesus taught us, it suggests us to ask for two things. One is our daily bread, and the other is forgive us our trespasses as we forgive those who trespassed against us. So there are very material goods, but the necessary ones that in the plural means that everybody has the right to get access to these. And what is there more immaterial than forgiving? But this is extremely necessary as a glue for our society. Our being together depends on our ability to understand each other, to communicate, and to understand one another. So I think that it is the believer's task to define and promote these goods and have to give this service to our society. So it is possible to measure these goods and put them in company with, of course, the material production, which is necessary. But even this common good is a very important aspect of our living. And of course, it was Professor Dembinski who actually illustrated so punctually. And I rely on his contribution.
For instance, corporate social responsibility is not just, say, giving some money or philanthropy. It is much more than that. It is the common good that is assured by an enterprise. Through, say, putting many people working together. That means that there is an interaction that is good by itself. And delocalization of these enterprises is, I would say, a sin, looking at this portion of common good that is lost sometimes forever. So we have to learn how to recognize and measure it, because we need actually to take that as a substantial part of our political actions, because this is absolutely necessary to our society. And that is why then, if we think of the dignity of the person and the faith in the person, that we have to show up, we have to invest into that. Invest in schooling to make it possible for each person to understand, to share the evolution of society, to be involved into the health care, because every person has to be the highest possibility of his means in order to participate into this societal effort. And of course, family. Family is so important because it is there in which the kids learn how to interact with each other, to communicate, and to find their limits. And they also the possibility of the suggestions and the also the. So this is so important, and then if we have faith in the person, then we have to understand that we have to come to the point of such a promotion of the person to be in expectation that every encounter that we have is going to reach us. This is something that we have to aim at, because I think we have to shift from tolerance, which has been a very important concept, but is some sort of a good, say, a good act of benevolence to the others. It's more than that. We have to expect from other persons to be enriched in each encounter. And of course, finance has to be a support to the economy. And when I think of the payment gaps that in Italy have gone from a factor of 40 to a factor of 400, then means that this is just too much. Because even that money, most of the times, when there is so much, is also used to buy persons, which is something that has to be very, and just to conclude, of course, there is this controversy of Christian roots not recognized. I think that we have to accept the challenge of being able to contribute dramatically to this change in civilization, that we have the culture and the means to promote. Thank you. Thank you, Mr. Prodi, also for your invitation to look beyond GDP, to look at the immaterial goods, the sustainability of the planet, the common good in these times of transition for our society and our world.
We have still some minutes, I hope. So I would like now, I would invite the panelists to be a bit more personal, if you can, and to maybe to give an example on how in your political commitment, in your political life, being a Christian has made a difference. Has made a difference for you, but maybe also for politics. I don't know if it's possible, and who wants to speak first, ou aussi en français. C'est une question, vous posez une question. La deuxième question est beaucoup plus intéressante que la première parce que celui qui répond le premier a le moins de temps de réfléchir à la réponse. D'accord. Allez-y. Allez-y. Je crois que là où ce sera effectivement très intéressant de faire un benchmarking sur le succès des chrétiens démocrates en politique et des autres engagés en politique. Je crains juste que sur les questions non négociables, le résultat ne soit pas très bon pour les chrétiens. Nous avons effectivement un outil en politique qui est assez redoutable pour montrer effectivement l'efficacité des chrétiens en politique, et ce sont les appels nominatifs lorsque les députés doivent voter les textes législatifs. Donc on peut voter tout à fait normalement avec la main levée, mais on peut aussi voter avec l'ordinateur, et ainsi l'ordinateur enregistre quel député vote comment. Et ce qui est redoutable, c'est que sur les questions non négociables, qui sont notre feuille de route, ou devraient l'être, les résultats de vote ne sont pas aussi enchanteurs pour que l'on puisse se retrouver tranquillement dans son coin pour se féliciter. Et je crois que c'est là où la différence est la plus grande entre un décideur chrétien et un autre. D'ailleurs, je ne veux pas dire qu'il faut être nécessairement chrétien pour faire une bonne politique. Il y a aussi des socialistes ou des hommes et des femmes de bonne volonté qui se retrouvent chez les socialistes. N'est-ce pas, Monsieur Prodi? Il y a aussi des très bonnes idées et des très bonnes personnes dans d'autres groupes politiques, dans d'autres partis. Mais nous sommes ici pour discuter de l'impact des chrétiens en politique. Et je pense que là où nous pouvons faire la différence, et là où j'ai vécu après 15 ans au Parlement européen, une différence, c'est la persévérance. Et le fait que l'on ne perde pas la foi et que l'on recommence chaque fois à zéro, même si même les copains du propre groupe politique nous déclarent pour morts, ringards, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si les progressistes se battent pour leur position, ils sont progressistes, révolutionnaires, ils veulent améliorer le monde. Si les chrétiens se battent pour faire reconnaître leur position, ils sont ringards, réactionnaires, oppresseurs, discriminatoires, et ainsi de suite. Et je crois que c'est là notre avantage en tant que chrétiens, d'avoir d'une part un acquis, là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, notre feuille de route, elle est là, notre vérité, elle est là, et lorsqu'il était encore le cardinal Ratzinger, notre pape allemand, enfin, je veux dire, le pape Benoît, nous a fait le grand plaisir de mettre sur papier une note doctrinale sur l'engagement des chrétiens en politique. Ça se lit très facilement. C'est 10 pages où il dit les 6 points non négociables pour les chrétiens en politique. Et je crois que ce qui fait la différence, au moins au niveau européen que je fréquente, c'est que l'on n'a qu'à se tenir à cette liste, et ainsi on fait la différence par rapport à d'autres qui ne l'ont pas. Ok, merci. Someone else want to speak? Yes, thank you. Well, sometimes I think it was a miracle that I was member of Parliament, Belgian Parliament, for more than 15 years. I was several times re-elected, so the last time I was not. But the most important debate for me was the debate on euthanasia law. So my party at that time, we were in opposition, so I had not much debate within the party because everybody was against, because we were against majority. But
we try to have a way of explaining why it was so important for us, the protection of human life in all circumstances. And it was almost not possible to communicate with society, in the media, etc. So it was really not very hopeful for us, the debate, but why are you still going on and trying and give arguments? And for more than 2 years we had a debate in the commission, we had more than 200 amendments, but we lost the debate, the bill was passed, so what's then the reason for still going on? And I think it's very important to have a public opinion who is against it. And in the parliamentary sessions and in the annuals and the reports, to have an opinion who stand for the protection of human life. What if we didn't had spoke out our vision, our opinion? Then there was no element that could be in history the beginning of the change. Maybe there will come a time that every society can see solidarity begins by the protection of human life. That's where the red lights are. So now we had spoken out. It didn't change very much, but it's important for history of human mankind. Thank you, Mr. Schanflaren. Mr. Prodi? Well, very quickly, I spoke too much before, but I always remember Pope Paul VI expression of politics as the highest form of charity. And this is what is orienting my action. And of course, that is, aimed at acting in solidarity and for the dignity of the man. And of course, these are the prerequisite for peace, and for peace to be extended to the world. And that is also my idea of the European Union, not just peace in Europe, but also having this interest for the whole world and for a peaceful and just and equitable world. Thank you. Thank you. Thank you. If I can just make perhaps just 2 quick points that link into hope, because I think whilst in our political lives and indeed our other lives, we see lots of things that count against us, that push us back, we always have to have hope. And just 2 quick points on that. The first is that only over the last couple of years, Catholic parliamentarians in the British Parliament have actually come together. I convene about 80 or so. There's not many, there's 80 Catholics or people who think that they're Catholics in Parliament in the UK. I'm told that's the first time that Catholic parliamentarians have come together since the Reformation. So, there's always hope. And on a very, very personal point, in 2005, when I was first elected, I was an atheist. In 2008, God, through the Holy Spirit, said, "No, you're not anymore." And when I was re-elected in 2010, it was as a Catholic Labour Member of Parliament. So, there is always hope, and keep praying. When you were re-elected, did the people know you were a Catholic? Absolutely. I certainly didn't hide it. I made it very, very clear, and through my material, made it very clear I was a Catholic. Thank you. Thank you for the personal witnesses, also on very concrete debates on the family, on euthanasia, before also on sustainability, common good, and also on the same-sex marriage. Maybe a last question, if you can quickly answer a question I have, because we have here politicians from different parties, Labour and Christian Democrats and the Liberal
party? No, ALDE is not, not The in ALDE anymore. PD, yes, the Okay. Democratic Party. So in I Italy, wonder, yes. is it better for Christians, for Catholics, to be in every party and to act there, or to try to form a proper Catholic and Christian politic formation? What is your experience in this? Not necessarily. The important thing is what was called by Pope John Paul II is the inculturation of faith, the ability of translating faith into political institutions, ties, and in such a way that these are indirectly a witness of our faith. Shall I just say that in the UK Parliament, our group has Conservatives, some very right-wing Conservatives, has some Liberal Democrats, has some quite left-wing Labour Party members. We cover the whole political spectrum, but going back to what I said earlier, the scales are very much tipped in one favour. Okay. Well, I'm a member of a Christian Democratic Party, but in our country, it's like in Germany, I think it's not a confessional party. It's important to understand that the ideas are social and the idea of inclusive thinking. So we are a party who thinks for the well-being of all society. That's and then I think I can translate it to my Christian belief. All people are children of God, our brothers and sisters, and so we are not a party who polarize, divide society. And I think that's the argumentation for me personal. Voilà. Dernière parole pour vous, peut-être avec votre expérience avec le PPE, peut-être aussi. Oui, effectivement, si l'on fait de la politique, l'objectif est de gagner. Hein? Donc, si l'on veut plus seulement être élu au Parlement européen, parce que les voitures du chauffeur, les voitures de service sont tellement géniales, je pense qu'on a un peu raté sa vocation. Je pense que la question de savoir si l'on fait un groupe chrétien ou si l'on essaye d'être chrétien dans d'autres groupes, ça dépend du moment où l'on en parle. Je crois que pour l'instant, nous avons tout intérêt à nous fondre dans la masse et d'essayer de faire grandir une nouvelle génération de décideurs chrétiens qui un jour va être suffisamment nombreux pour figurer comme groupe politique à part entière. Je ne l'exclus pas qu'il doit y avoir une réflexion sur un groupe spécifiquement chrétien, parce que rappelez-vous, ici à Bruxelles, au Parlement de la ville de Bruxelles, nous avons aussi une liste spécifiquement musulmane. Donc je ne sais pas pourquoi les uns peuvent faire des listes spécifiquement pour leur religion, mais les chrétiens, pas. Pour l'instant, c'est pour moi plutôt une question de stratégie, et si l'on veut gagner une guerre, mieux vaut de compter d'abord ses troupes. Actuellement, nous n'avons pas encore les troupes pour composer un groupe entier dans un Parlement européen. Le jour viendra, parce qu'il faut voir aussi que la génération de ceux qui actuellement font de la politique, c'est une génération des personnes qui sont à la limite la génération de mes parents ou même grands-parents. Il y a très peu de jeunes élus. C'est aussi dû au fait que le Parlement européen s'est toujours pris un peu comme le lazaret des blessés de campagne. Hein? Bon. Mais on peut aussi comparer le Parlement européen avec la forêt de Soigne, où il y a beaucoup d'arbres qui sont vieux, qui sont pour la plupart aussi pourris de l'intérieur, et qui du jour au lendemain vont mourir. C'est pourquoi justement on fait pousser les petits arbres pour que les trous vont être remplis. Et de ce point de vue-là, les chrétiens peuvent être ces petits arbres, parce que si la forêt repousse, là, ça peut être une très belle forêt qui un jour pourrait aussi être un groupe à part entier, et aussi de prendre des responsabilités, parce que là encore, ça fait beau d'avoir un groupe politique au Parlement européen, mais il faut aussi voir que les postes à responsabilité sont distribués par un système mathématique qui s'applique à la taille du groupe. Donc si vous êtes un tout petit groupe,
vous avez beau avoir votre bénitier à l'entrée de la salle de réunion, si vous n'avez pas de réunion, si vous n'avez pas de responsabilité à exercer au sein d'une machinerie comme le Parlement européen. Donc à ce moment-là, il faut à nouveau se poser la question sur l'efficacité des chrétiens. Et je dis clairement, la Sainte Écriture, le Concile Vatican et efficacité politique ou économique, ce n'est pas antinomique, ça va ensemble, c'est compatible. Il faut juste que nous, les chrétiens, on comprenne ça et qu'on se fonde donc dans la masse jusqu'à ce que nous sommes à nouveau suffisamment forts pour avoir nos groupes qui ne sont pas des groupes confessionnels, c'est vrai, mais qui ont une ligne politique très claire où, sur les questions non négociables, on ne négocie pas. OK. Voilà. Merci pour cette intervention, parce que clairement marquée par une foi chrétienne, mais aussi par le réalisme du politique. Et il faut aussi le réalisme parce que, comme vous l'avez bien rappelé, de temps en temps, il faut aussi gagner comme chrétien. Ça sera bien. Ça serait bien. Voilà. On sent bien que notre temps est trop court parce qu'il y a tellement de choses à débattre ensemble, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Parce que je vais encore donner la parole à M. Carlo Casini, qui est du Parlement européen, qui fait partie du PPE, et qui est président de la Commission des affaires constitutionnelles, et qui est surtout président en Italie du Movimento per la Vita, donc le mouvement pour la vie, et il veut nous dire une parole là-dessus. Et merci surtout à ceux qui ont organisé ces séminaires. Mes souhaits pour l'année prochaine, pour les ans à venir, c'est une chose très importante. Et merci surtout à Madame de Séjourné qui m'a forcé à être dans les comités d'honneur et qui, je pense, a été l'âme de cette organisation. Bon, je profite de l'occasion pour vous parler de cette initiative de laquelle Tobias Stoicher a déjà parlé, l'initiative en anglais One of Us, uno di noi, un de nous. C'est une initiative très importante. Et j'ai besoin, c'est vrai, c'est moi que j'ai promu cette initiative dans toute l'Europe, mais nous avons besoin de votre aide. Nous avons encore 2 semaines à peu près, c'est-à-dire 19 jours à peu près, pour compléter les adhésions. Il y a un règlement, mieux, dans le traité de Lisbonne a été introduite ces moyens de démocratie directe du peuple. Au moins 1 million de citoyens peuvent demander à la Commission de proposer une loi qu'ils pensent soit nécessaire pour l'Europe. Il faut que ce soit 1 million de citoyens qui soient citoyens d'au moins 7 pays de l'Union européenne. Et alors, cette initiative, c'est une des premières initiatives, parce que seulement en 2011 a entré en vigueur cette règle. Et donc, c'est important, la première, pour avoir une Europe qui soit vraiment l'Europe, qui ne soit seulement une Europe de l'économie, mais aussi une Europe qui a une âme, c'est-à-dire qui pose au centre la dignité de l'homme, le droit à la vie de tout homme de la conception. Alors c'est symboliquement important que cette initiative, c'est une des premières. Qu'est-ce que nous demandons? L'Europe ne peut pas changer les lois des pays qui sont membres, mais au moins elle doit reconnaître la dignité de l'homme du premier moment où elle a commencé à vivre, c'est-à-dire de la conception. Et doit donc ne donner jamais de l'argent pour détruire la vie. Maintenant, l'Europe donne de l'argent pour des expérimentations qui ne sont utiles à personne sur les embryons et surtout à des organisations internationales qui font de la propagande pour l'avortement dans le monde. Donc nous demandons que
dans les règlements sur les budgets, sur les bilans, le budget du Parlement, soit écrit que l'Europe ne donnera jamais de l'argent pour détruire la vie, de son commencement, c'est-à-dire la conception. Nous avons déjà recueilli 1,280,000 signatures dans tous les pays d'Europe. Donc nous avons déjà obtenu les minimums nécessaires, juridiquement nécessaires. Et pas seulement dans un pays, mais 14 pays ont déjà rejoint le minimum. Mais vous savez, il n'est pas suffisant d'obtenir la condition juridique. Il faut avoir la force politique de pousser pour obtenir ce que nous demandons. Alors il faut avoir encore des autres signatures. Malheureusement, ici en Belgique, nous n'avons pas encore rejoint le minimum. Le minimum pour les Belges, c'est exactement 16 500. 16.500. 16 500. Ce n'est pas beaucoup, hein? Mais nous avons rejoint hier, étaient seulement 4 119 les signatures. On peut signer par email. C'est suffisant de trouver le site oneofus.eu, c'est facile, ou par papier. Là, au dehors, il y a la possibilité de prendre les papiers sur lesquels signer. Alors, je suis ici pour vous demander aide. C'est nécessaire que la Belgique soit entre les pays qui ont gagné le minimum. 14 pays ont déjà rejoint le minimum. Mais nous voudrions que tous les pays membres de l'Union européenne, et surtout les pays qui ont une tradition catholique missionnaire, comme la Belgique. Donc, vous avez des semaines. Donc, cette initiative, vous la connaissez déjà, vous pouvez la mieux connaître en demandant des dossiers. Au dehors d'ici, il y a une table. Mais je pense que vous avez déjà compris. La chose importante n'est pas seulement une pétition. C'est une initiative institutionnelle. La Commission de Bruxelles a l'obligation de discuter. Et vous savez que, comme dit Pape Jean-Paul II, la culture de la mort commence du détournement du visage. On ne veut pas voir. La culture de la vie commence de la contemplation, de demander de quoi s'agit-il. Donc l'initiative pose à l'Union européenne la question « Qu'est-ce que tu penses de l'homme quand il est le plus faible, le plus petit? C'est un homme, un de nous ou non? Et au moins, s'il est un de nous, tu ne dois pas donner l'argent de l'Europe, c'est-à-dire de nous, pour détruire la vie. » Ça serait une chose très importante, et pas une chose petite. Donc je pense que nous pouvons aussi... d'aujourd'hui, ici en Belgique, dans 15 jours, dans 2 semaines, obtenir le résultat. Et je pense que vous travaillerez bien parce que vous avez parlé aussi de Jésus. Et le pape Francesco a dit récemment, en parlant aux gynécologues du monde, il a dit qu'il faut que vous voyez dans l'embryon les visages de Jésus. Donc, je vous souhaite un bon travail, je vous remercie et je pense que la Belgique donnera en 15 jours un grand élan à cette initiative. Merci. Compte, et pas seulement avec des pétitions qui souvent sont un peu sans issue, mais ici, le traité de Lisbonne a ouvert cette possibilité vraiment pour qu'1 million de personnes peuvent s'exprimer avec un poids politique. Donc, merci d'avoir montré cette initiative au One of Us. Je remercie encore tous les panélistes. Merci à vous. Thank you for this and also the audience. Thank you. Have a good meal.